సో నెక్స్ట్ కామెంట్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో ఈ కామెంట్స్ అంటే ఏంటి? సో కామెంట్స్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మనం కామెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే టు రిమైనింగ్ యూజర్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము, పైన కామెంట్ రాస్తున్నాము. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్, సో ఒక ఎడిషన్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, మనం కామెంట్ రాస్తాం, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎడిషన్, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్. సో చదివే యూజర్స్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన కామెంట్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్లాక్ కామెంట్స్. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ కామెంట్స్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ ఇవ్వటం మర్చిపోయాను, బ్యాక్ స్లాష్ ఆస్ట్రిక్ స్టార్, మళ్ళీ బ్యాక్ స్లాష్ స్టార్, బ్యాక్ స్లాష్ తో క్లోజ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ లైన్ కామెంట్స్. సో లైన్ కామెంట్స్, బ్లాక్ కామెంట్స్ ఏంటంటే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ కామెంట్స్, ఒక బల్క్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఇవ్వడానికి బ్లాక్ కామెంట్స్ మనం అది యూజ్ చేస్తాం సింటాక్స్. సెకండ్ వచ్చేసి లైన్ కామెంట్స్. సో లైన్ కామెంట్స్ అంటే 2 బ్యాక్ స్లాషెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీని మీద మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఓకే, సో మనం నెక్స్ట్ ఒక న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేద్దాము. ఓకే, సో సేవ్ యాజ్ కామెంట్స్ కదా. సో js comments.html. సో js అంటే జావాస్క్రిప్ట్ కామెంట్స్. సో ఇలా మీకు ఈజీగా గుర్తుండేది పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. సో js comments.html. సో ఇక్కడ మనకి తెలిసిందే కదా. సో html, సో we close with html. సో html ఓపెన్ చేసాము, html క్లోజ్ చేసాము. సో తర్వాత హెడ్. సో హెడ్ లో టైటిల్ ఉంటుంది, టైటిల్. సో టైటిల్ మనం ఏం చెప్పాము, జావాస్క్రిప్ట్ కామెంట్స్. ఓకే, సో టైటిల్ క్లోజ్ చేస్తాం. రైట్, సో టైటిల్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనం స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటాం. సో స్క్రిప్ట్, రైట్, సో స్క్రిప్ట్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ అ బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి దాని మిడిల్ లో రాసుకోండి. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి మనం క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయాం అనుకోండి, ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ మనం బ్లాక్ కామెంట్ చూద్దాం. సో బ్లాక్ కామెంట్ ఏమని చెప్పాను, ఇలా బ్యాక్ స్లాష్ ఉంటుంది, స్టార్. ఓకే, చూసారా మీరు, అది పెట్టిన వెంటనే గ్రీన్ కలర్ లో మారిపోతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ స్టార్ బ్యాక్ స్లాష్, చూసారా, తర్వాత బ్లూగా మారిపోయింది. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ స్టార్, తర్వాత స్టార్ బ్యాక్ స్లాష్. సో ఈ మిడిల్ లో మీరు ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి బ్లాక్ కామెంట్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం రాద్దాం. మీరు చూస్తుంటే గ్రీన్ గా పడుతుంది. సో అందుకే మీకు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అయితే బెస్ట్, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ కలర్స్ వేరియేషన్ ఇస్తారు. అదే నోట్ ప్యాడ్ అనుకోండి అంతా బ్లాక్ గానే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ కామెంట్. యూ షుడ్ ప్లేస్ దీస్ బిఫోర్ ఈచ్ ఫంక్షన్. You write to give the reader an idea of what the function is all about. Right? So మనం కింద ఎంటర్ కొట్టు ఇంకా అయిపోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇదంతా బ్లాక్ అన్నమాట. సో ఆల్ టెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఈస్ ఇగ్నోర్. సో మీరు ఏదైతే రాశారో ఇది ఇంటర్ప్రెటర్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఇంటర్ప్రెటర్. ఓకే, రైట్. సో ఇది మనకి కామెంట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది ప్రింట్ అవుతుందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో తర్వాత హెడ్ క్లోజ్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేద్దాం, మనకు అసలు ప్రింట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. రైట్, సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి వెళ్దాం బేసిక్స్ లో. సో జావాస్క్రిప్ట్ కామెంట్స్, రైట్. సో జావాస్క్రిప్ట్ కామెంట్స్. సో మీకు ఎక్కడైనా కనపడుతుందా? ఎక్కడ కనపడుతుందా? ఎందుకంటే మనం అది బ్లాక్ చేసాం. బ్లాక్ అంటే మనం కామెంట్ చేసాం. సో మనకి ఎక్కడ కనపడదు అది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ, సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ తీసుకుందాం. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్
సో ఇలా మనకు వన్ లైన్ కామెంట్ అని చెప్పాం కదా, ఇందాక లైన్ కామెంట్స్, బ్లాక్ కామెంట్స్. బ్లాక్ కామెంట్స్ అంటే బ్యాక్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ బ్యాక్ స్లాష్. అదే లైన్ కామెంట్స్ అంటే సింగిల్ లైన్ లో ఇవ్వాలి, సో డబుల్ బ్యాక్ స్లాష్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఏ వన్ లైన్ కామెంట్. ఓకే, దీస్ కామెంట్స్ ఆర్, మీరు ఎన్ని లైన్స్ ఇచ్చినా అలా ఇవ్వాల్సిందే. సో దీస్ to explain key steps within function. Within a function, right? So మనం స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేస్తాం. సారీ, సో మనం స్క్రిప్ట్ అనేది క్లోజ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం హెడ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బాడీ సెంటర్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఫాంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఫాంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 6, JS examples. Break. Okay, so మళ్ళీ size equal to 4 comments. Center tag close చేస్తాం, right? సో ఫైనల్ గా బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో మీరు సేవ్ చేశారనుకోండి, రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు JS ఎగ్జాంపుల్ కామెంట్స్, మీకు ఆ కామెంట్స్ ఎప్పుడు కనపడవు, ఎందుకంటే మీరు రాసింది ఆ కామెంట్స్ లో పెట్టారు, రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చూసి ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టండి. మీరు రైట్ క్లిక్ చూసి ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు హెడ్ లోకి వెళ్తే, ఓకే, సో జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ కామెంట్. సో మీకు కానీ ఇక్కడెక్కడ కనపడదు. ఓకే, సో మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే కనపడదు. దిస్ ఇస్ అ బ్లాక్ కామెంట్. మళ్ళీ ఫంక్షన్ ప్రోడక్ట్ దిస్ ఇస్ అ లైన్ కామెంట్ ఇచ్చారు. సో ఇవి ఏంటంటే యూజర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం, సో వారికి ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వైట్ స్పేస్ లైన్ బ్రేక్స్. సో వైట్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, లైన్ బ్రేక్స్ అంటే ఏంటి? సో వైట్ స్పేస్ లైన్ బ్రేక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్ జనరల్ గా వైట్ స్పేసెస్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. నార్మల్ స్పేసెస్, ట్యాబ్స్, లైన్ బ్రేక్స్ కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు. ది ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ టు ద రూల్ ఈస్ వైట్ స్పేస్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లిటరల్. సో వైట్ స్పేస్ కనుక పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లిటరల్ అనుకోండి, అంటే లిటరల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వేరియబుల్ ఏ ఈక్వల్ టు కోడ్స్ లో దిస్ స్పేస్ ఈజ్ స్పేస్ ఏ స్పేస్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ అని క్లోజ్ చేశాను. సో అక్కడ మీకు వైట్ స్పేసెస్ వచ్చినాయి కదా, ఆ స్పేస్ అది ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. బట్ నార్మల్ గా మీకు వచ్చిన వైట్ స్పేసెస్, నార్మల్ స్పేసెస్, ట్యాబ్స్, లైన్ బ్రేక్స్ బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది, ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. సో వైట్ స్పేస్ యూజ్ ప్యూర్లీ ఫర్ ఆస్థెటిక్ రీజన్స్. ఓకే, సో ఈ వైట్ స్పేస్ ఇవ్వండి మనకి NBSP. ఓకే, సో బ్యాక్ స్పేస్ NBSP, సో యాంపర్సెంట్ NBSP. సో ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు మనకి స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా తర్వాత చూద్దాము.